and welcome to the Slingshot Channel. Today we're looking at lawn darts. Those are illegal in the US and I believe in some other countries too, because they're dangerous. They're made to stick in the lawn. They're very heavy here, but they will also eventually stick in a skull. People have died, so that's why they have been banned in the US for about 25 years. So since they're legal in Germany, we must take a look at them. You can buy them in Germany in sets of 4, 2 red and 2 blue, and there's this yellow ring, which is really the target. You put it on the lawn and then you try to get inside of the ring when you throw. What you do is you throw them underhand like this, and then they automatically align themselves and stick in the lawn. This is the Slingshot Channel, so of course we had to make them at home too. So these are my homemade variations. Aren't they cool looking? And they are very heavy too. Okay, let's test them. Commercial one first. Now the black one. Red. And another red. As you see, they stick just as good as the commercial ones. They're probably even more mean because they're pointed. Psst, I also made a tutorial. You can find the link down there. This is the Slingshot Channel. So we also made a launcher for those because they're not badass enough. Let me show you its features. It's my typical rail design, and it has a push rod with a hook. And this time I narrowed the profiles at the top so that they will trap the push rod. The usual one-piece trigger sear mechanism, and it's ready to rock. To load it, you simply slide this down the barrel until it rests in the push rod. Okay, and then we can fire away. Now we fire the homemade one. Let's see if they stick in the wood. For sure. This is a leftover block of gelatin from last week. It's starting to smell, but I think it's good for one more test. Is it deadly? We'll see. It is. Okay, distance shot. As you see, it took some harm, so these are not really made to be shot. That's why I had to limit the strength of the rubber, otherwise they would break on impact. Lawn darts, I like those, but I think the homemade ones are even more badass than the commercial originals. Anyway, I hope you like this because that's it for today. Thanks and bye-bye. Okay, I had a lot of requests from people that wanted to see the tools that I use. So therefore I decided that in most of my videos, at the end, I will show you one tool that I'm using and then one computer program that I'm using. And sometimes it's from a sponsor, which is great because I make some money and can afford some more tools. And sometimes it's just an old tool that I love. And we're starting with one of these, my trusted scroll saw. I love it, and it's a saw that I use for most of the things. It looks tiny, but it's powerful. Let me show you how it works. It has this very, very small saw blade. It looks weak, but it's not. It has 2 speeds. And you can really saw curves with it. I don't know what that is. It looks a little bit like a rabbit that is sick. Anyway, but you can see that it's very easy to cut edges. What I also really like is that you can use it to saw through very, very thick pieces of wood. So it can saw through this even on the higher side. If you want to saw something out from the middle of a wooden piece, like this wonderful character J, you can easily drill a hole through this and then you put the saw blade through it.
Done. With a saw like that, it is really easy to do most things that I use for my slingshot and crossbows. It is inexpensive, you can get it from a million different manufacturers, and I really recommend it. I also happen to be on a lot of shows, often in German television, and I like to archive those, so I have a great tool for that purpose. And I'm now switching to German because this is something that is internationally not available. Okay, also für meine deutschen Fans hier, Safe TV. Das ist ein Tool, was ich super gerne nutze, weil es halt erlaubt, dass man Fernsehsendungen findet und aufzeichnet und dann auch exportieren kann. Die Leute von Safe TV waren so freundlich, mir ein kostenloses Abo zu geben. Das heißt, sie sind jetzt offiziell ein Sponsor von mir und deswegen kriegen sie ja auch ein tolles Shoutout. Ich zeige euch mal die Details. Das ist der Hauptscreen von Safe TV. Man sieht schon, sie haben bestimmte Highlights, aber ich kann eben auch sagen, TV-Programm, Programmübersicht. Und dann kann ich schon sehen, was kommt. Man hat über 40 Programme, im Prinzip das gesamte Free TV. Und außer RTL kann ich auch alles aufnehmen. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte hier 2.5 Men aufnehmen, klicke ich einfach drauf und dann hat er die Aufnahme angelegt. Und ich kann jederzeit hergehen, wenn ich zum Beispiel auch noch Soko Wismar aufnehmen will, geklickt und auch aufgenommen. Na, und dann kann ich halt schauen, was später kommt. Und kann auch die Abendprogramme aufnehmen. Ja, wenn ich jetzt auf mein Videoarchiv gehe, dann sieht man schon, das sind die Sendungen, die ich aufgenommen habe. Die sind überall schon werbefrei, die schneiden einem das dann komplett raus. Und ich kann jederzeit hergehen und kann das auch abspielen. Zum Beispiel in High Quality mit Schnittliste, also ohne Werbung. Besonders genial ist, dass es auch noch jede Menge Apps dafür gibt. Das heißt, ich kann es auch auf meinen Mobile-Geräten installieren und kann es auch auf Reisen von überall aus der Welt her anschauen. Und wenn ich meine Sendung sehen will, dann kann ich sie einfach hier auf meinem iPad abspielen. Wenn ich jetzt hier in die Star-Datenbank gehe, dann kann ich zum Beispiel Schauspieler finden. Das heißt, ich kann hier reingehen und beispielsweise sagen Bruce Willis. Und dann findet er hier den Star. Und dann sieht man hier, das sind seine Sendungen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen Hostage, das will ich aufnehmen. Moonrise Kingdom will ich aufnehmen. Setup will ich aufnehmen, Astronaut Farmer will ich auch aufnehmen. Also Safe TV kann ich total empfehlen, finde ich klasse, braucht man keinen normalen Videorekorder mehr. Super.